السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. كما تعلمون قبل أيام وضعت فيديو خصصته لآراء الأمريكيين بخصوص غلاء أو ارتفاع تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية. تحدثوا هؤلاء على الأسعار، تحدثوا على أسعار الإيجار، تحدثوا على أسعار المنازل، تحدثوا على العديد من الأمور. بعد ذلك انتقلت في فيديو ثاني إلى الحديث على مشكل عملية تسريح العمال في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يسلط الضوء عليها بشكل كبير في وسائل الإعلام الأمريكية، مع العلم أن تقرير الوظائف الحكومي لشهر أبريل قال أنه تمت إضافة تقريبا 177 ألف منصب. هذا الرقم الذي فاق التوقعات، وهناك العديد من الملاحظين الذين يعتقدون أن هذا الرقم لا علاقة له بالواقع، وأنه ربما 177 ألف منصب. هذا معناه أن هناك أمريكيون بحثوا عن فرصة عمل ثانية أو ثالثة، وليس أناس يبحثون عن فرصة عمل لأول مرة. هذا أول شيء. ثاني شيء، وهذه حقيقة سوف أثبتها لكم وسوف يثبتها لكم أيام هذه السنة، أن هناك نسبة كبيرة من الناس في شهر ماي الآن أو شهر أبريل يبحثون على فرص عمل، يقدمون مئات الاستمارات للتقديم على فرص العمل. نسبة كبيرة من الأمريكيين يتم رفض طلباتهم، أو ربما لا يحصلوا حتى على مقابلات من أجل الحصول على هذه الوظائف. فهناك مشكل في قطاع التوظيف هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم جئت لأتحدث على فئة مهمة في المجتمع الأمريكي، والتي بدأ نشر العديد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الفئة التي الآن بدأت تعاني في هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة من بداية السنة، ألا وهي فئة سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة الأمريكية. فهؤلاء السائقون الآن بدأوا يتحدثون على أنه هناك مشاكل في سلاسل التوريد. هناك بعض موانئ الولايات المتحدة الأمريكية مملوءة الحاويات، لكن ليس هناك شاحنات تقوم بإفراغ تلك الحاويات. هناك تقليص لساعات العمل بالنسبة لسائقي الشاحنات. هناك تسريح لبعض سائقي الشاحنات. هناك سفن قليلة في بعض مرافق أو أهم موانئ الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا ميناء سان بيدرو بولاية كاليفورنيا أو لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، هؤلاء التي تعتبر من أكبر موانئ الولايات المتحدة الأمريكية على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأرقام ليست، أو هذه الفيديوهات ليست فقط دعائية، بل هي حقيقة، لأن هناك مسؤولون حكوميون تحدثوا على أنه التوقعات تبين انخفاض في واردات السفن القادمة من الصين في قادم الأشهر، الشيء الذي دفع ربما إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحديث على اقتراب اتفاق قريبا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. حينما نقول أزمة سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة الأمريكية، لا نتحدث فقط على هؤلاء السائقين الذين ربما قلصت ساعات عملهم، ربما تم تسريحهم أو غيرهم من الأمور، لكن هذا الأمر يشكل خطرا على المجتمع الأمريكي، لأنه مشكل سائق الشاحنات، تقليل ساعات العمل أو غيرها من الأمور، هذه الأمور كلها تؤثر على أسواق التجزئة، بمعنى أنه ليست هناك شاحنات تقوم بنقل السلع لأسواق التجزئة. بما أن هناك شاحنات لا تنقل السلع لأسواق التجزئة، الناس سوف تواجه خصاص في بعض المواد الغذائية. ثلاجاتكم ربما سوف تعرف بعض الخصائص وهكذا. فهذا موضوع مهم ومهم جدا. هذا يبين خطورة الرسوم الجمركية التي ينوي دونالد ترامب فرضها، خصوصا بشكل كبير على الجمهورية الصينية. في نهاية هذا الفيديو سوف تشاهدون تعليقات أو آراء لبعض الناس الذي تشتغل في هذا القطاع، وفي الأخير ضعوا تعليقاتكم، خصوصا الناس أو أفراد الجالية العربية الذين يشتغلون في هذا القطاع. هل هم كذلك تأثروا بهذه الأمور،
أم هذا فقط مجرد أكاذيب وتخويف لعامة المواطنين الأمريكيين؟ شكرا لكم. The month of April, that's the end of the surge to pad inventory. The month of May right now, we're projecting next week's volume to be down by 35%. Ship sailings, 17 of them have been canceled out of a scheduled 80 or so. That shows that the drop will be precipitous and fast. Wherever you're watching or listening to this broadcast right now, likely you're looking or wearing at something that was brought in from overseas. 90% of trade moves on water. 45% of our business here at the Port of Los Angeles is with China, whether it be furniture, electronics, appliances, clothing, and footwear. The American consumer will be affected with less choice here in the weeks ahead on store shelves and online buying platforms, and likely prices will rise. These tariffs will be passed on in cost structure to the American consumer. Another worst week for the trucking industry. I'm actually sitting in Seattle, Washington right now without a load. I don't have no load right now. I dropped my load 8 o'clock in the morning and it's already 1 o'clock that I'm sitting here waiting for the load. A lot of people been asking me, does it gonna get fixed? Is it gonna get better? I have no fucking clue what is gonna happen because day by day it's getting worse and worse. I have no clue. I haven't seen trucking industry like this in the past 10 years. This is the worst year for the trucking industry. Worst year. And when I came to a truck stop, I reserved a shower. There were 23 people in front of me in the line. 23 people. It's been 4 hours I'm waiting for the shower. And they still 3 people ahead of me. Still. So you can imagine that how many people are sitting at this truck stop without a load. All the truck drivers, we have nothing else to do besides taking shower all day. Pray for everybody. Stay safe on the road. Guys, things are a lot worse than I actually thought it was. I just got finished looking at about 6 TikToks, and not just TikTok videos, but videos on other social media platforms about a lot of the American truck drivers, as far as like the semi-truck drivers who do the over-road driving, transporting goods from the ports to our local stores. A lot of the truck drivers are really hurt right now. I watched at least 3 videos where the truck drivers are saying just in this short amount of time with the tariffs going on that they have to actually sell their entire truck. A lot of those people pay at least $255,000 for the semi. So for those of you who don't know what those trucks cost, they cost around 200 and something thousand. One guy said the best offer that he got on the semi truck was $140,000, and the semi truck is actually a 2020. Trucking has completely went flat bottom, man. I can honestly tell you these past 3 weeks, this is including the 3rd week that I'm in right now, you get a few runs here and there. I'm in Chicago, right? And it's getting bad. You know, I don't know, what do you tell your drivers, right? You just give them the whole concept of be patient. Obviously, watching the news. I'm not only a truck driver. I own trucks. I got drivers, man, you know? I don't know what else to say or do. Obviously, Trump is doing what he needs to do, right? On paper, it looks good. It looks right. But we're going to have to try to weather the tide, you know what I'm saying? But, man, I mean, it's getting bad, right? And I know a lot of people in other businesses that are complaining too, right? Everybody's watching the news, waiting for this whole situation to die down with this whole tariff thing back and forth. And I don't see no end in sight. I know some of my guys that are owner-operators, a lot of them gave up not having a plan in place after they quit. And they just saying, hey, I'm going to wing it. I don't know. I'll figure something out. But, man, me personally, my advice to anybody, it doesn't matter if you're a truck driver or not. Whatever you're doing for a living and you don't want to do that no more, find you another source of income before you quit. Never quit until you have another option, right? You're going to quit and just sit there and wait. What are you going to do? My advice, man, do not quit something until you have something in line, ready to go. Port and cargo ship update as of May 10th. CEO of the Port of Long Beach, he says, quote, "We're now seeing numbers in excess of what we witnessed during
the pandemic were cancellations and fewer vessels. The port commissioner says this is because nothing is being shipped over. The CEO of the port went on to say, if things do not change quickly, and this is a quote, I'm talking about the uncertainty that we're seeing, then we may be seeing empty products on the shelves. This is now going to be felt by consumers in the coming 30 days. End quote. It was also reported today that not a single vessel has left China for the United States in over 12 hours, which has not been seen since the pandemic as well. Nothing is being shipped over, and they're basically warning that if we don't de-escalate this made-up tariff war, the effects are going to become much more permanent. We're looking at massive long-term effects if this doesn't get resolved soon. Don't panic, but buckle up.